Musica é apresentado por Rolex. Eles estão à frente do seu tempo. Artistas visionários que querem entreter. Just a beautiful voice really isn't enough. It has to be very, very good theater. Atingir o cérebro. Man sitzt sozusagen direkt in einer Welt, die einen ganz körperlich ergreifen kann und wo Musik sozusagen, finde ich, auch auf den Nervenapparat direkt Zugriff hat. E espalhar a mensagem. I don't do an opera if I don't see a version of it in the world that we live in. Onde é que eles vão buscar as ideias? Que técnicas e ferramentas utilizam? Diretores de cena visionários como reinventar a ópera. Fausto de Gounod estreia em junho em Paris. A ópera como nos filmes. Há uma nova geração de diretores de cena que sabem como dar um toque moderno a obras clássicas, como o conto épico de Fausto, encenado por Tobias Kratzer na Ópera da Bastilha. Faust ist ja eine Grand Operette und da war mir sehr klar, da muss auch wirklich ein Spektakel abbrennen. Für diesen großen Trip, den Faust und Mephisto dort in unserer Inszenierung durch Paris übernehmen, da muss auch eine Überfülle an Bildern rein. Je pense que ce que Tobias a très bien compris, c'est qu'on peut donner une idée contemporaine aujourd'hui de ce Faust, du thème, du sujet de Faust, mais avec des moyens d'aujourd'hui. Les vidéos, tout ça, ce qui est vraiment extrêmement bien fait, et qui du coup, pour le public, donne l'impression que c'est nous, aujourd'hui, cette histoire. O alemão Tobias Kratzer ganhou prémios de prestígio e dirigiu produções em numerosos teatros de ópera internacionais. O segredo do seu sucesso, um ingrediente. A mesma equipa, o artista de vídeo Manuel Braun e o criador de cenários e figurinos Rainer Selmayr. Es wird mit jedem Mal noch interessanter, weil wir animieren uns eigentlich gegenseitig immer wieder vollständig neue Räume, aber auch sozusagen neue Ansätze zu Stücken zu entwickeln. Bei Moïse Pharaon war für uns von Beginn an noch nicht ganz klar, ob wir auf eine politische Lesart zielen, ob es vielleicht wirklich ein großer Glaubensdiskurs wird, ob Rossini all das mit seiner Musik unterläuft und gar nichts davon das Thema ist. Und irgendwann kommt dann der Moment der Wahrheit, wo man sich tatsächlich für einen Zugang entscheiden und den dann aber auch sehr, sehr konsequent machen muss. Para a ópera de Rossini sobre o êxodo de Moisés do Egito, foi traçado um paralelo com a crise dos refugiados. Wir haben einmal Situation ein Flüchtlingslager. Das ist auf der einen Seite wirklich wie Ruinen oder Sand oder irgendwie verlassene Häuser. Und auf der anderen Seite jetzt für die westliche Zivilisation, so dieses Großraumbüro von irgendwie so einer westlichen NGO. Como em outras produções de Kratzer, uma projeção de vídeo desempenha um papel importante. Aqui mostra o êxodo, mas foi filmado em Marselha. Für mich war das auch das erste Mal, dass man mit Unterwasserkameramännern gearbeitet hat. Wir hatten da 2 Taucher, die unter Wasser gefilmt und das war eine sehr aufwendige Produktion und es war auch ein sehr tolles Abenteuer und wir haben da sozusagen, wenn sich das gespaltene Meer wieder schließt und die Ägypter dann ertrinken, das versucht da einzufangen. Durante o ensaio, a sequência do filme tem de ser ajustada ao ritmo. Cool wäre, wenn da direkt der Schuh fallen würde. Ja, und das leitet den Tempowechsel ein. Genau, den antizipieren wir an der Stelle. Okay, super. Und dann fällt der Schuh. Wenn der auf die Phrase fällt, ist der. Ja.
I think Tobias is fabulous. He is like the whisperer of big, crazy pieces that like I would never know how to direct. Like he does this big, like there's this style called like grand opéra, which is like these crazy like 5-act French things, and nobody can crack those like Tobias. Lydia Steyer, outra diretora de cena talentosa e premiada. Ela é progressista, feminista e não tem medo de provocar. Being a woman in this business, you have to behave differently than men. And you have to be aware of the difference in the perception of certain reactions based on your gender. For instance, a man that has a temper tantrum and runs out of the room is a perfectionist. A woman that does that is hysterical. Exact same behavior, exact same situation. And so I've learned over time that you have to control for that. Primeiro, esta artista americana queria tornar-se cantora, mas rapidamente mudou de planos. É famosa pelas suas encenações visualmente intensas. You're looking at these enormous forces. Like, I mean, when you see the Frauenschatten, it is literally 350 people working in concert, like in perfect coordination to create this thing that is designed to move you on the inside. All right. Also, Vivian, I'd love you to run and stand on the bed when you see her. Die Frau und Schatten, uma obra desafiante, cheia de símbolos, influenciada pela interpretação dos sonhos de Freud. All of my designers know that there have to be rolling elements, there have to be like I love a staircase, that there have to be the ability of quicker changes and movement. The transitions and the movement of elements is the absolute key to this entire set and to the storytelling. And in that case, it's not really possible to make all the shapes that need to happen on stage without being able to play with them with your hands. There's no such thing as a traditional staging. Like, you have to reflect the time, the political pressures of a moment. Steyer cresceu com músicas de cinema e da Broadway, inspirações modernas que moldam as suas próprias produções de ópera. You know, the idea is to sort of like seduce an audience, like to get them entertained and excited about a visual language, and then twist the knife a little bit and say, don't you see yourselves in this? Like, this is about us. Every piece that I ever direct has to be about us. Lydia's, I mean, I feel as if she has such a dramatic focus on performance and storytelling. You feel really like you see very clearly what the kind of narrative of the opera is, but you feel like it's brought into sharp focus by the performers. Outro encenador premiado, o suíço-australiano Simon Stone. Antes de se mudar para a Europa, foi descrito como um enfant terrible do teatro australiano. Quer que o seu elenco improvise e participe no processo de criação. If you want to achieve something new, you have to be working in a way that is unknown to you. Like, we don't challenge ourselves enough as artists, I think, to really kind of put ourselves into situations where we're not specialists. I'm constantly moving between art forms and I'm constantly having to kind of catch up. What are they? Stone mostra as suas capacidades dirigindo peças de teatro, óperas e até filmes. Mr. Brown is an archaeologist. Ye gods! Mrs. Pretty, I think you'd better come and see. Uma
abordagem realista e intimista que combina com a produção contemporânea. Innocence, uma ópera que apresenta um massacre numa escola na Royal Opera House. You listen to the music and you compose pictures thinking, what film would I make to that score? You need to celebrate the piece of music for what it is. And if you don't like the music, you shouldn't be making the opera. The only way operas keep getting put on is by proving that they have a relevance to the world that we live in. So that's, I think, the simplest way of making sure that audiences feel like opera is indispensable as an art form. Temas modernos, clássicos que ainda hoje são importantes e encenações impactantes. É isto que a ópera deveria ser no século XXI. Música foi apresentado por Rolex.